try to explain this. Vậy thì kỳ sau chị có học với em không? In this method, Bởi vì kỳ sau chị we have to make right or y first x second. Okay, I want x first, y second. I to y first, x second. Now, try to explain this. A plane is called try to. If we can express the reason by this, y first, x second. We can interchange the domain D in our point plane by this. You can see. Now, right now. Right now, I'll try to explain this. Okay, sorry. Try to explain this. Y first, F second. Trời ơi, ghi đi người ơi. Ôi mà chị ơi, cái đấy là học ở đâu vậy? Marketing. Học trường mình. Trường mình là trường nào không? Trường quốc tế á? C9 này hả? Chị cũng chưa biết là Em ghi là đại học Bách Khoa. Em thấy tôi ghi rất là chung chung. cái gì. Em không biết nó là nghĩa là em tính hỏi nhất tích. Okay, in this lesson here, CD limit variable y. A1 and A2 is the limit variable x. Thế là chắc sẽ tích phân cho tích trước. Nhưng mà như sao? Okay? When we express the domain D by this, we have the theorem related to double integral. The theorem. If the function that integrable on the D has a type 2 at the ball, then we can express double integral by iterating integral by this. dy first, dx second.
for titration. Okay, find the model, the solid lying under the parabola. Z is equal x squared plus y squared, and the model is in x, y plane. Is it clear? The domain is bounded by the line y equal to x and parabola y equal x squared. Okay? Write down. After that, I explain for you. Tìm thể tích của vật thể nằm dưới cái mặt Z vào tinh bình và nằm trên cái vùng D nằm trong mặt OI. Ở đây là cái vùng chạm đường thẳng đi vào đấy và parabol đi vào cái bình phương. Cái này thì mình nói nhiều một chút. Cách mình nói một ý nghĩa của cái khung bậc 2 là dùng để tính thể tích này, đúng không? Khối lượng và thể tích. Thì ở đây cái thể tích thì thực ra cái hình vẽ nó chỉ thế này thôi. Cái ở trong mặt OI thì nó cái đáy dưới thì nó là miền D đây. Ở trong mặt OI đây, mặt trên đây là cái mặt Z mặt tích bình của y bình. Quay này không? Và cái này đây là cái mặt OI nhé. Nhưng các ví dụ rồi đúng không? Công thức đây là gì nhỉ? Này không? Tức không có thể bắt đầu đấy. Đây là mét mà, đây là F mà, đúng không? Công thức nhé. Thực ra cái này chỉ là tích hội 2 thôi. Mình vẽ lại các bạn để ý và hình dung thôi nhé. Đây là hình vẽ ở đây. Hình vẽ đây. Bạn vẽ hình vẽ này không? Bạn vẽ hình vẽ này không? Các bạn hình dung cái hình vẽ không?
the volume for this is found as the formula. Okay? As the formula. You draw that. Okay, now let me give you two ways to find the volume. The first way is to do the Taiwan. The second way is on the Taiwan. Now, solution one. The solution one. Okay, when we express the volume of solids by double integral here. Okay? The solution one. I want to use the method related to at first 1 second. At first 1 second. Taiwan. Taiwan. Is that mean we need to find the limits at first? Okay? When we fit at, we find the limits y corresponding. Now, D. Okay, we can draw domain D. D bounded by two curves. The lines y equal to x and parabola y equal x squared. Okay, we have the domain D. Now, domain D, we use the Taiwan at first 1 second. I think we can find the intersection of two curves. We can find that intersection of two curves. This one here corresponding to x equals 0. This one here corresponding to x equal to. Does that mean we can find the limit at f vary from 0 to 2? At line between 0 to a equals 0, b equals 2. Okay? To continue, you can find lower function and upper function. Now, you can see lower function y equals x squared. Upper function y equals 2x. Okay? We can express D in the Taiwan, so we can apply interrelated integral for that. From here we can find the solids by this. You can see f limits from the 0 to, okay, 0 to lower function x squared, upper function 2x, okay, by this. To continue, what we do first? We need to estimate integral is equal to y first, because of the x squared. Now, let me check the value here. Chúng tôi có rồi, bạn kiểm tra cho mình kết quả được không? Đúng chưa? Các bạn kiểm tra rồi, ok. Các bạn khác kiểm tra lại. To solve the one, imagine to the Taiwan methods. To continue, the solution 2, I want to use the type 2 method. Is that mean we need to estimate the limits 1 first x second? Y first x second.
Okay? So you can true or false. Các bạn đã chia theo như nhỉ? Nghe được chưa? Okay. Now, continue. Imagine the second solution. So now we want to tie two methods. Tie two methods. That means we need to interact the domain D. Domain D, y first, x second. Now, let's see the second two. Now, let's see. Now, from the figure, we need to estimate the y first, x second. Okay, from this, you can see what limits y. What limits y? Lower and upper. Y first. So we can estimate the y from the 0 to 2, c equal 0, d equal 2. Okay? C equal 0, D equal 2. Continue from the left to right. Left to right. Is it here equal to the F1? I'm sorry, F1. As into the F2. F1. We need to express the function of y. Function of y. Function of y. Is it here equals into the lines? Y equal to x. So I can find the x equal y over 2. You can see x equal y over 2. To continue, this here is matching to the parabola y equal x squared. You can see when x varies from 0 to 2, the function y is all the way positive, not negative. So we can express x equals square root y. Okay? Does that mean you can find the h1, h2? h1, h2. Okay? So apply the theorem related to type 2. Okay? You can express the double integral here by this. By this. Ở đây ta biểu diễn là y trước y sau. Thế nhìn từ đây, thì tận cùng bên dưới là xe đúng không nhỉ? Bên trên là đây không? Nhìn thế này thì mới biết rồi. Thì rõ ràng tận cùng bên dưới là bằng 0. Được chưa? Bên trên bằng 2 chưa? Được chưa nhỉ? Và thì bên trái và bên phải thì có cái nào không nhỉ? Đầu tiên là cái hàm H1 không? H1 hàm này H2 không nhỉ? H1 thì biểu thức kia, ta cần biểu thức gì nhỉ? Cần biểu diễn tích chữ y không? Vậy tức là ở đây H1 nó sẽ bằng y trên 2 chưa? Thì cái đường thẳng nào y bằng 2 không nhỉ? Thì tức là x bằng y trên 2 chưa? Đường thứ hai là đường x y bằng x bình phương là biểu diễn tiếp đường x bằng căn 2 không nhỉ? Tìm tất cả các thức có rồi. Và các bạn tính như bình thường. Ở đây mình làm hóa thân một chút để các bạn làm luôn. Okay, I think you can write out the solution here. We apply the two methods to compute double integral. Remember, integral we just going to write it back. We need to consider the y constant. Let's say to integral we just going to y. Okay? Continue. Imagine to the chain order integration. To continue, imagine to the chain order integration. Thay đổi lĩnh phân. Chain order integration.
change the order integration, what does it mean? What does it mean? We have double integral expressed by integrated integral. And first, 1 second, this may be we can express this by AB dx y1 z1 z2 and dy. Okay, it may be double integral we express this by. At first, 1 second. Backward 1 second. Now we want to express integral here by y first x second. Y first x second. Okay, what does it mean? How to change the order integration? Change the order integration. Đồ dưới của tích phân. Bây giờ nếu tích phân ban đầu biểu diễn là in trước in sau, thì bây giờ bằng cách nào đó để đưa nó về in trước in sau và ngược lại. Đấy là câu hỏi. Đề bài có thể chỉ cho cái này thôi, phải yêu cầu biểu diễn. Now, if you want to change order integration, what do you need to do? What I need to do? Step one. Based on the formula. We need to express D into Thai 2 or Thai 1. Or Thai 1. Step 1, we need to express the domain D into Thai 1 or Thai 2. The second step 2, is way on. The domain D in Taiwan and Thai 2. We need to draw. We need to express the domain D in OFY plane. Express. In OFY plane. When we express D in OFY plane, of course we can change the order integration. Again, it's a figure, we can change the order. Tức là ở đây chúng ta sẽ yêu cầu là các bạn sẽ phải vẽ được cái hình này. Cái biểu diễn này là bắt buộc vẽ được hình này. Vẽ xong mới làm được. Two step. Okay? Now, let me give you an example. Change the order integration. The integral I is equal integrated integral dx first dy second. Now we want to change the order dy first dx second. Chúng ta thì cái bước 1 biểu
Dừng lại bước 1 là bao hàm cái hình rồi. Bắt buộc phải em. Now, from this formula, I think you can see limit n from the minus negative square root 2 to 0, limit n. Limit y is line between two functions, y equal minus x, y equal square root 4 minus x squared. Line between. Okay, so we can express domain D by this. Domain D by this. D is contained all point x y signifies it. The limit is y, limit f, okay, you can see f, okay, it belongs to negative square root 2 to 0. Y is like between two functions, minus f, square root 4 minus x squared. Okay, like between two functions. So we can draw. Okay. This here, imagine to the A, B. Okay, the figure, the domain D is line between two lines. Okay? This here, imagine to the lower function. Lower function, equal minus x, lower function. Upper function. Okay, upper function. Now we want to change order integration. Đây mình chỉ có mình nói điều một chút cái này. Làm sao nó để đây nó phức tạp cho một chút. Bây giờ người ta đổ thứ tự ở trên kia là y trước, y sau. Bây giờ đổ y trước y sau như này. Và y chân từ đâu? Từ điểm dưới này, đây mình đây nhé. Là toàn bộ cái phần này nhé. Được chưa nhỉ? Vậy ở đây cận dưới của y sẽ là 0. Cận trên của y sẽ là 2 không nhỉ? Là 2 không? Thế nhưng với một cái điều thế này, từ bên trái bên phải thì có mấy hàm x. Bên này thì nếu lấy hàm h1 biểu diễn x theo y thì đây là một hàm, đây là một hàm. Có một hàm x1 ở đây và x2 ở đây. Nhưng mà nếu lấy trên này thì hàm x1 phải là hàm này. Vậy ở đây sẽ xuất hiện hai hàm x1. Khi mà y bên trên từ 0 cho đến 2 này có 2 x1 không? 2 x1. Vậy chọn cái nào đây? Nếu như thế, khi xuất hiện 2 x1 thì bắt buộc phải chia mình lên làm 2 phần để đảm bảo cho mỗi phần chỉ có một biến x1 thôi. Tính cộng tính thì tích phân trên miền D cho bằng tổng tích phân trên miền D1 có đây 2 không? Vậy chia làm 2 phần chưa? Ta chia làm 2 phần. Một phần từ đây. Cái này gọi là D1. Tam giác này. Và phần trên này D2 chưa? Và y sẽ biến thiên một phần là chạy từ 0 cho đến căn 2, một phần từ căn 2 đến 2 không. Thì cái phần này tam giác này thì đảm bảo là chỉ có một H1 và một H2 không? Cái này chỉ một H1 một H2 không nhỉ? Từ khi này một cái thôi. Khi có 2 cái trở lên là phải chia để đảm bảo mỗi phần con chỉ có một cái thôi. Hiểu chưa nhỉ? Và khi chia như thế ta sẽ biểu diễn được tích phân ban đầu thành tổng 2 tích phân. Này để cái biểu trước khi họ chép. Đây. Như thế thì ta sẽ biểu diễn tích phân y thành tổng 2 tích phân như thế này. Đầu tiên cái mình dưới là cái này chưa? Không phải y chạy từ 0 căn 2 không? Và hàm từ trái sang thì một hàm là cái hàm y bằng trừ x này phải biểu diễn x theo y không nhỉ? Vậy tức là x bằng trừ y chưa? Hàm bên phải thì trùng với trùng bằng 0 không? Vậy tương ứng với x bằng 0 chưa? Vậy cái phần đầu tiên này thì ứng tích phân này chưa? Được chưa nhỉ? Phần thứ hai y từ đâu vào đâu? Từ căn 2 đến 2 chưa?
Thực ra ra chưa? Được chưa nhỉ? Và cái hàng từ trái qua thì hàng trái qua đầu tiên là gì? Y bằng căn bậc 2 của 4 cái bình phương. Vậy đổi lại x theo y được không? Thì x bằng này chưa? Cái hàm kia phải là x bình cộng y bình 4 nhỉ? Đúng không? Và nào bên trái này x nhỏ không chưa? Vậy thì x bằng này chưa? Và x h2 bên này thì bằng không chưa? Vậy ta biểu trên đi đây. Đây là giảm nó. Đây là giảm phải chia làm 2 phần. Nếu có 2 hàm, có 2 hàm h1 và h2 phải chia làm 2 phần. Cũng giống cái hàm l1 và 2 phải chia làm 2 phần. Phải chia làm thẳng đứng. Cắt thẳng đứng ra. Còn cắt thẳng ra cắt hết. Đây là cái lạc của nó. Có tiền phép không? Cái bài này thì các bạn chia biết đây các bạn tự chép rồi. Đây, tự chép đây là mình giải thích cho ý tưởng thôi. Để bạn chép lại. Chia làm 2 phần này. Đây, nó bằng hợp của 2 phần. Phần đầu là cái hình này, phần 2 là hình này. Khi thì các bạn không cần phải biểu diễn cái dòng hai cái dòng thứ hai tiếp theo. Các bạn chuyển cái hình ra, các bạn viết một D, một B, D2 là được. Không cần phải viết cái dòng này viết ra để hiểu thôi. Còn nó biểu diễn cũng được, không phải biểu diễn riêng nữa để các bạn nhìn thấy. Nếu mà có nhiều hàm h1, h2, nhiều hàm g1 cả hai thì bắt buộc chia ra của
Now, continue equation to the chain variable in double integral. Đổi biến của tích phân 1 2. Okay, now we have the double integral which are going to x and y. Now we want to change variable. If we have the integral here, which are going to u and v, we change variable, x equal f uv, y equal y uv. Now we want to express double integral here, which is equal to u and v. Now, what's the formula for that? Before that, you can denote z. In addition to the Jacobian determinant, you can denote z. Jacobian determinant. Okay? Now, we have a theorem. Theorem have you the chain variable in double integral. We have a theorem. Suppose the function f two variable f and y continuous on domain related to fy. Then the chain variable formula in double integral we can express this by. We can express this by. Okay, what we do is d and y. d in v. Okay. Suppose f continuous on the domain related to fy. Then the chain variable formula in double integral. When we chain variable, double integral dfy. Okay, listen to the integral with respect to fy. When we chain variable, the domain related to fy become the domain with respect to uv. The formula here, f we replace by the function related to uv. Y, we replace the function related to uv. You can see up here the absolute value. Jacobi determinant here. du dv. Okay, the formula when you change variable. Ở đây tức là giống như có một biến thôi, một biến mà xuất hiện là x phẩy nhỉ? Có đúng không? X phẩy cho u, còn hai biến thì là định thức Jacobi kia. Được chưa nhỉ? Vậy g định thức rồi thì g nó có thể là âm có thể dương, nhưng mà đây là tuyệt đối nhé. Đây là tuyệt đối của g chứ không phải định thức của g nhé. G định thức rồi và đây là tuyệt đối, tức là g âm hay dương thì lên tuyệt đối sẽ là dương.
Now, let me give you an example. I want to just for chain variable formula. Example, we need to compute integral. I is equal double integral over the x plus y dx dy, where d defined by 1 less than and n less than. Define here is that mean D contains only one, satisfy the two inequality. Okay? Okay? Now, let me give you a solution for this example. If you want to apply chain variable formula, I think you need to know the domain is applied to F1 first. Okay? So from this, we need to express the domain D in our F1 plane. Okay. Ôi trời ơi. Okay, let me draw that. D defined by this. I think we need to draw how many curves. First curve, 1 is equal. 3 is equal. Y equal x. Y equal 3x. Now we draw that. X plus y equal 1. X plus y equal 1. This one is equal to the x plus y equal 1. Okay? To continue, x plus y equal 3. Equal 3. Equal 3. Okay. X plus y equal 3. Okay? To continue, x equal y. X equal y. Okay, x equal y. Okay. X equal y. Y equal 3x. Y equal 3x. Y equal 3x. Okay, the domain D. The domain D. I think the domain D here very complicated. Okay, complicated. So we need to change variable. We need to change variable. This maybe we can change variable. From this maybe you can take the U is equal F plus Y. This may be V. When we divide the both sides here by X, we have Y over X, the integral 1 less than 3. Okay? If you change variable, if F equal F plus Y, V equal Y over X, this may be V
we have the domain D with respect to UV, simple. Simple. Now, we change variable. We change variable. Let U equal M plus Y. V equal Y over X. Is that mean M is equal? We solve the equation here. We can integrate M Y with respect to UV. Okay? We change variable. I think we need to draw. We need to draw here. Draw the figure. Here is into the domain with respect to Fy. With respect to Fy. Okay, when we change variable, if we are the formula here, it will take the U equal X plus Y, V equal Y over X. We have the domain with respect to UV. With respect to UV, U1 less than U less than 3. Okay, U is equal X plus Y. It's on here, U. Okay, result 1, 2, 3. V greater than 1, 2, 3. This means we can draw. We can draw DUV. Okay, DUV. Does that mean we have two variables, U and V? This one we take the U, it will be V. Domain here. DUV. DUV. Simple. Okay? Simple. DUV. Now, continue. Help me estimate if you want to apply the chain variable formula. We need to estimate Jacobi determinant. Okay? We estimate Jacobi determinant. F U Y U V. So we can find the determinant here. We can find the determinant. Z is equal. Okay, we can find Jacobi determinant. Z is equal U over 1 plus V squared. V squared. V squared. Okay?
Okay? Now, outline chain variable formula. Outline chain variable formula. What we have? Okay, is equal. What value here? What value here? See here we need to change D present by 2 and 1. Okay? We can change to D present by 2 UV. Is equal. Is equal. DUV. To continue, X we need to express X by UV, Y by UV. Okay, I think you know the sum here in the podium. To continue, we change then here by U. Okay? When we change the variable, you can see from here, absolute same. Absolute same. Anytime the absolute same, you can change du and dv. Okay? Okay? I think you know the same is equal u over 1 plus b squared. Okay? When we change here, the final result we obtain. The value here is equal. Okay? You obtain that? You can see U first, V second. Okay? The limit V 1, 3. The limit V L3, limit U 1, 3. Limit V 1, 3. So we can express the integral here by integrated integral du f u plus 1 plus v squared dv. Okay, u first, v second. To continue, if the limit is u 1, 3. Okay, limit u 1, 3. Limit v 1, 3. Okay. So we obtain the formula. So we obtain the formula. Okay, it's equal. It's equal. Okay, to continue, I think we need to estimate integral with the way to v first. Okay, we consider the equation. When we estimate here and a function of u, we move into. Okay, the final result we obtain here. Okay, the final result we can obtain is equal 13 over 6. Chúng ta lại bằng từ tốt nhé. Chúng ta lại bằng từ tốt nhé. 13 over 6. Vì vậy
Hôm nay mình sẽ đốt một phần nữa, chắc là mất 15 phút nữa mới xong được. Này không bị sớm được. Thì chúng ta phải làm nốt để tuần sau, đến buổi tuần sau là chỉ còn học một tiết, một tiết nữa để học thôi. Thì tuần sau là tuần 16/5, là có một nửa buổi thôi. Từ đó 3 tiết học tiết rưỡi thôi. Tuần sau tất cả các môn chỉ học có một nửa thôi. Đây là U bình rồi, thì thấy thiếu rồi. Okay. Now, continue. Listen to the special case for chain Riemann formula. Now, imagine to the special coordinate. Imagine to the double integral and polar coordinate. Tiếp theo chúng ta đề cập đến một trường hợp đặc biệt trong đổ tuyến. Trường đặc biệt trong đổ tuyến, tức là hai biến UV sẽ cụ thể luôn. UV là trường hợp cụ thể luôn. Đây là trường hợp đặc biệt của đổ tuyến. Double integral into polar coordinate. Imagine to the polar coordinate. Polar coordinate is that we express f y by this. F equal a cosine và phi, y equal a sine và phi. Sine và phi. We need to express f y by a và phi. Cái này chúng ta gọi là ba phi nhé. Ở đây những bạn nào mà học và không chép lại tốt nhất là nên tìm những bạn nào chắc đầy đủ ô tô vào. Ít nhất là một cái mà ôn có thể là tìm những bạn nào chép lại đầy đủ. Okay, this is here we need change variable f y. Okay, f y based on a và phi. And what does it mean? Now, I think you know the polar coordinates. This point, x1. This point here, m have coordinates f1, x. When we change variable, we can denote the distance here, from the origin to this point. We can denote the distance here by r. Phi, we mention to the angle between the vector OM and OX. Okay? And the direction counterclockwise. Sorry. Clockwise. Sorry, counterclockwise. Okay. That's true, counterclockwise. Ngược kim đồng hồ. Phản kim đồng hồ, counter là phản, counterclockwise, ngược kim đồng hồ. Ok, counterclockwise. Okay. Okay. When we change fy,
by R Buffy. Okay. I want to know the chain diagonal formula related to R Buffy. What is chain diagonal? Okay. Now, in that case, we can estimate. In that case, we can estimate that will be determined. Z is equal R. Z is equal R. Z is equal R. We can estimate. Is equal R. Okay? Then we have the formula. Select to polar coordinates. By this. Our is DRP. Then what do you mean by the difference? DFY. Yes, okay, we replace that. Okay. We can express double integral z by 2fy by double integral z by 2r Buffy. Okay, I think you know the absolute value z is equal to r. Okay, we have the formula for that. To continue, I want to illustrate for dr Buffy. How to define? How to estimate dr Buffy? Ở đây thì tí mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định được DR phi. Biết thế kia thôi mà bạn có thể đi ở trên dưới. Chị em muốn tới đây thì ngành thế thì chị hiểu.
D R bằng phi, you can imply by the figure. Có bị muộn lớp không mày? Nhanh đi. Có bị muộn lớp không? Tí nữa tao đi vào đấy. Sao mày không đi vòng đường ở cổng A vô đây? Con đã xong chưa? Mình get đã sau nhé. Để khoảng cách xác định thực hiện đây là gì nhé. Giờ nói một chút này. Đây là mình D. Đây là mình D ở trong mặt phẳng. Ở trong mặt phẳng. Ô nhị. Bây giờ chúng ta xác định cái D là phi thế nào? Tức sau khi đổi biến rồi thì cái biến mới là phi tận thế nào? Thế là để nhất góc phi là góc này không? Phi thế này không? Vậy thì đi nó sẽ đi từ bé nhất lên lớn nhất không nhỉ? Vậy ta đi đến đây chạm đây là bé nhất, chạm đây là lớn nhất chưa? Vậy thì phi chạy từ bé nhất đến lớn nhất, tức là phi chạy từ alpha cho đến beta chưa? Được chưa nhỉ? Vậy đây tức là cái alpha ở đây là sinh viên một chút cái này các bạn phải không? Ở đây trong hợp này thì alpha sẽ là phi min không? Và beta là phi max nhỉ? Thế này không? Thế đây thứ nhất. Đầu tiên các bạn xác định xong từ phi rồi đấy. Xong phi rồi đấy. Tiếp tục đến xác định R. Thì cũng giống như là cái y bình thường thế nào nhỉ? Đầu tiên có phải là xác định x trước không? Hết cỡ x. Được chưa nhỉ? Còn y thế nào? Y là phụ thuộc vào x không? Là hết cỡ y không? Vậy đây thế nào? Vậy ở đây nếu cái hình như thế này thì sau khi mà biết được hết cỡ của phi xong rồi thì ta kẻ cái đường như này, ta kẻ đường thế này, góc phi cố định. Khi phi cố định thì R dao động từ đâu đến đâu? Các bạn R chạy từ kiểu này đến này không? Được chưa nhỉ? Vậy chỗ này sẽ là R1 đây, cái này là R2 đây. Phi cố định nhé, phi cố định, được chưa nhỉ? Phi cố định thì R chạy từ R1 R2. Vậy nhìn cái hình này, nếu mà góc phi cố định cắt thẳng ở đây, cắt thẳng ở đây, cắt thẳng ở đây, mỗi phi cố định thì chỗ này là cái bé nhất không của R không? Và R bằng H1 chưa? Cái đường này là R H1 phi nhé. Đây là một đường, đây là R1. Và cái trên này là R2 chưa? Đây là R1. Vậy cái R dưới này thực ra nó là mắc của R khi mà phi cố định. Min. Vậy ở đây thì các bạn ghi thêm cái tích của mình thế này cho mình. Cái này H1 sẽ bằng min của R, min của R trong trường hợp phi cố định, và H2 bằng max của R khi mà phi cố định. Cái này cố định nhé. Đây H của H2 này là 2 phần tỷ. Các bạn ghi cái tích này vào, ghi cái tích này vào và ghi cái này, cái nhìn ra. Đấy là cách chúng ta xác định, đấy là cách mà chúng ta xác định, đấy là cách chúng ta xác định cái miền D là phi. Đây là phi. Để bác trước sau đi, sau đó mình lấy ví dụ của mình đi. Trong có một ví dụ.
now continue. I give you a example. I want inline chest or polar coordinate. Compute integral where d is and the formula x minus 1 squared plus y squared. That's our x1. Now, if we want to use the polar coordinate in such way, I think we need to draw. We need to express the domain in a web plane. So this là cái đĩa, có thể gọi là đĩa cũng được rồi, có thể gọi đĩa là đầy đủ hết, không gọi là circle. Circle là chỉ có biên thôi, nhá. This là bao gồm từ this, từ cái bố ở một đầy đủ. Okay, and in here you can do the domain D. Domain D, okay? You can do the circle, center at 1 0, okay? With radius 1. Both center is 1, radius 1. Now we want the coordinate. I think we need to change variable. We use the polar coordinates at equal cosine bar phi, y equal sine bar phi. Okay, I think in that way we can estimate the determinant is equal. Okay, is equal. Is in here we listen to the domain is equal to F1. Now we want to in the change variable formula. Is that mean we need to change the domain here is equal to R bar phi. To continue the question dr bar phi. What? Now this way out. The angle bar phi counterclockwise. Now I want to find bar phi mean bar phi not counterclockwise. Okay, from here you can see bar phi mean is equal negative pi over 2. Okay? Bar phi max pi over 2. Okay? Does that mean we have okay? We can find the limit bar phi. Okay? Now, continue. We need to find the limits limit R. Now, let's see. Perhaps you can say when we fix bar phi, you can see these lines. This line here, this line intersect the boundary. The boundary domain D has 2 points. First point corresponding to A1. Second point corresponding to A2. Okay? Now, you can see when we draw this line, intersect the boundary this as 2 points. The first point corresponding to origin. The second point, this one.
Okay. Now, R1 it measures the distance from origin to first point. Okay. To continue the similar. Now, the first point, coincide with origin. So the distance here 0. We have S1 is equal 0, less than R. Okay? To continue, we need to find the S2. What value S2? S2 is measured to the distance. Now, let's see the triangle. Triangle has angle 90. Angle 90. We have this side 2. The value here is equal to cosine 30. Cosine 30. Okay, in here we can find the domain B 30. Nào, nói lại nhé. Cơ để hình kia kẻ bây giờ khi chúng tôi kẻ đường thẳng các cả hai điểm nhỉ, khoảng cách từ điểm O đến điểm đầu tiên là N1 là H1 nhỉ. Vậy đây mình cắt đây, có phải điểm cắt đầu tiên thì chúng có O không? Sẽ là một không chưa? Thứ hai cái này chưa nhỉ? Khoảng cách lên đây bằng bao nhiêu? Tí. Đây là đường kính, đây là tháp vuông chưa? Còn chỉ từ chút nữa. Tháp vuông chưa? Tháp vuông cạnh huyền bằng 2 chưa? Có phải góc phi không? Cạnh huyền bằng 2 có góc phi. Vậy cạnh này sẽ bằng cạnh huyền nhân với cốt phi không? Cái này bằng cạnh huyền nhân cốt phi không? Cạnh huyền bằng 2, cốt phi phải bằng 2 cốt phi chưa? Okay? I think we finished to express the domain D with respect to R and phi. Okay? I think we need to write down here. Withdraw the domain D with respect to F1. To continue, we find the domain D with respect to R and phi. Equal coordinate, so negative d5 by 6. D5 by 6. Okay, I think we need to draw the figure here. Các bạn check các cảnh hình thế nào nhé. Check cảnh hình thế nào. Okay. When we need to find the domain D with respect to R perfect, so finally we apply chain triangle formula relate to polar coordinate. Then we apply the formula here. We apply the formula here. Okay, I think we can estimate the value here for 6 parts. Này các bạn nốt nhé. 6 parts. Và các bạn cùng kiến thức để các bạn làm tiếp tục. Và các bạn sẽ tham khảo cái bài tập trong sân thượng ở trên trang hobby để làm. Vâng,